And here we are, the final episode of Yu-Gi-Oh! Hungry 7 Heritage. Episode 16! It's a short series, that's for dang sure. All this split up, all this time has come to pass. We won the Inheritor duel, and now it's just down to Gary and the Egyptian dude. The Wadru dude guy. I don't think it was their name blanking. But you know who I'm talking about. That's the point. The entire series has been leading up to this moment. Let's see if we'll stick the landing. Because to be honest, we talk about season 2, it's like, you know, it's not as good as season 1 as most people agree, but maybe we were a little too harsh to it at the same time. Because, yeah, it's not as good as season 1, but it's also not like the worst thing out there. I don't think anyone actually said it was the worst Yu-Gi-Oh! Show they've ever seen. That never came up, but most people agree that like it felt like a downgrade compared to season 1. But it's not like it was bad outright. It was not bad, I want to say that for a fact. Like, if season 1 was an A, season 2 was like a B+. Still a passing grade, absolutely, but not the same. And some might be like, hey, you know what, I think it was still an A as well. And that's absolutely a valid opinion to have, of course. But season 2 suffered from too many cooks in the kitchen. Which makes me think, like, if David hadn't have died, would that have just added more cooks? I don't know. Anyway. George was defeated, definitively. Rohadék. Mégis milyen lapok voltak azok. Fusions, but more importantly invoked. I came from this. You don't know my history. Bleh. Hopefully we knocked the red Nova out of him. Was it worth the death of her? No. Unfortunately, too late for regrets now. Well, at least you can join her in heaven. That's something Yura can't do with Akami. Rip. Ez az. Megyek személyesen gratulálni neki. Fortunately, we're basically right next door. And this place in the fog actually has a majestic flow to it. Or a majestic feeling, you know? Like something otherworldly, I guess? It looks good, is the point. Hihetetlen. 3 bestia az én tulajdonomban. Bíztam benne, hogy te leszel a győztes, Gary. Because if it was George, we were fucked. És vessünk véget ennek. Though if Grady had won, I legit do not know what would have happened. That would be the wild card. Hogyan tudom létrehozni ezt a saját... You did promise to bring everyone back. Amire ezek képesek. Hogy mi? Hát, ez a funkciójuk, nem? Létrehozni egy saját dimenziót, ahová vissza lehet teremteni az áldozatokat. Te meg... miről beszélsz? Like I told you, they're right next door. Megint lemaradt. I need to stop missing this stuff. Don't worry, you'll never miss it again. At least I hope so. This is too complicated. You know what? I'm rebooting the universe. F this. Annak az idióta teóriának. Theory. Azok a bestiák sohasem fognak létrehozni egyetlen dimenziót sem. Mégis mi logika lenne ebben? Because they're legendary. Hol baj találtak ki Gradián dimenziójában, hogy megtéveszte az üldözőit? So this entire legend, this mythos, was all made up the entire time. I forgot about this detail, to be honest. Mi? Egy nagyon távoli dimenzióból érkeztem a világotokba. This entire history and story, everything that Espego believed, was based on a lie. Van 3 hatalmas bestia, amelyeknek a segítségével létre lehet hozni egy saját dimenziót, és oda This is why you don't trust thieves who will easily just
lie in order to get out of a situation. Az istenek. Ezt nem értem. Én miért nem tudok ezekről, hogyha... You're an idiot. Konkrét tulajdonosa. Sajnálom, ami a feleségeddel történt. Akkor feltételezem, hogy neked is azért kellenek a bestiák, hogy ezzel a ismeretlen hatalommal feltámaszd őt hasonlóan Jurához. De azt mondd már el nekem, hogy honnan tudjátok biztosra, hogy ez egyáltalán beválik. So the entire quest was for nothing. Minden erőfeszítés hiába való volt. Espego az egész életét szentelte annak, Oh no, he's with his loved ones in heaven, assumingly. Jura is ez miatt bukott el. No, Gira's downfall was something else entirely. Minden rosszat, amit a bestiák harca okozott, ezzel visszafordítok. És akkor ezek szerint ez is mind hiába. Ölj meg, Jomatesz! Különben a 3 bestia lapjait ketté szakítom! Mit művelsz, Gary? Don't need to do that. Okay, bet. Zzz. Ooh. Treat him like freaking Yusei's dad treated him. Mégis mi a kóró közük van azoknak I can't beat the Time Lords, Yusei. Nézd rá, a jobb karodon lévő vérjelre. Vagy ennyire elvakított volna a gyász, hogy még a jelentésére se jöttél volna rá? Nincs dimenzióteremtés, nincs isteni hatalom. Senki sem tud uralkodni a dimenziók felett, és senki sem tud dimenzió alkotóként embereket visszahozni a halálból. Hát nem vetted észre az emlékzárakban. Csak is kizárólag te láthattál vele, mert azok mind halott emberekről szóltak. Ez is egy ősrégi technika, amelyet erődre alapozik. He can see the dead. Are you saying I see dead people? So his flashbacks as well because of that. All because of his blood sign. Az egész világon csak is egy ember képes a holtak feltámasztására. You. Mégpedig a kvázár vérjelével rendelkező örökös, azaz te, a puszta kezeddel. So Gary could have brought everyone back the entire time. Nem lehetsz ilyen ostoba, hogy nem vetted észre. Túlélted a detonációt, amit a 2 bestia okozott, és alig 2 napon belül felépültél számos It súlyos was written into the sérülésre. story, not just some hack Képes thing. voltál ócska Yeah, you think törmelékre. once you brought Bird back to life, something would be like, wait a second. Az erőd túltöltődésekor egy fél hegyoldalnyi területen kivirágzott minden növény a téli hónapokban. Kabeza lebénult karja. Okay, well, he didn't see that one. Miután He was in a building. láttál a kvázár. That one has an excuse. Ha tovább próbálkoztál volna a kvázárral, jó sok idő után, előbb-utóbb valószínűleg te is képes lettél volna a holtak feltámasztására. De biztos, hogy nem tudtál volna mindenkit megmenteni, akit szerettél volna. A bestiáknak, az erejének is megvan a maga határa. Some gods. Ők maguk is belehaltak annak idején, de mindig visszatértek. Ez viszont rád egyszerű emberi halandóként nem lesz igaz. Ha egyszer meghalsz, soha többé nem térhetsz vissza. Ideje hát bevetni a végső protokollt. Ez az utolsó lehetőség. Final protocol. A bestiás mizériának. Eltüntetem őket örökre, és senki nem fog rájuk emlékezni What? többé. Mindenkinek. Just gonna delete the time zone? Just gonna delete this entire part of history? That have graving consequences.
I should have told Gary about this page. Oops. Semmi kétség. A bestiák kártyaformában jelen vannak a világunkban. És ez a fiú valóban az egyik örököse volt. A bölcsek jóslata szerint a bestiák a távoli jövőben az örököseikkel együtt újra szembeszállnak egymással. Ez a jelenség akkor várható, ha a kiválasztott hős legfiatalabb utódjain megjelennek a bestiák szimbólumai. Feltételezem, Gary ezért kötötte be a jobb karját. So the cast ticked him off. Ha ez valóban bekövetkezik, akkor hamarosan hatalmas harc veszi kezdetét. És ez egy párbaj keretein belül fog megvalósulni. A jóslat szerint pontosan ugyanaz fog történni, ami... So you knew all this was about to happen, just decided not to tell us. Thanks, dude. Itt jön képbe a 3 eltitkolt Three historical történelmi events. fordulópont. A bestiák ősidőktől fogva örök harcban álltak. Az első titkos kötetben a fénysárkánya teremtésre bírta a harcos bestiát. Interesting. És ezen felháborodva a gonoszabbik sárkány bevetve minden erejét, globális pusztítást The végzett. light dragon create healing to Halberd can, and nobody didn't like that. Kis híján a másik sárkány is. Ekkor azonban annyira meggyengült ez a sárkány, hogy idéglenesen semmi ereje nem maradt harcolni Dang, a that teremtéssel. really did basically happen again. Ezt kihasználva, az visszateremtett jó pár életformát. Azonban itt lépett közbe a Vandratú család, és kihasználva a bestiák gyengeségét, elzárták őket 3 papírlapba. Itt jön képbe a második kötet. A bölcsek próbája, amelyen több száz afrikai lakos vett részt, de végül csak egy élte túl az összes kihívást, és megszerezte érte a jutalmat. Ő volt Yamates. So this is A his bölcsek backstory ezt now. nem véletlenül tették, ugyanis hittek a mindenható Hóruszban. Hórusz egy isten volt, és erősen segítette a bölcsek tanácsát. I'm glad we get all this exposition in the final chapter. Hozzátartozott That's the a best 3 part to put it all. szimbólum is, amely Right when it's all about to be egyenlően thrown tartotta out. a Oh, világot. well, at least you get your answers at all, right? A bölcsek mindent Hórusz jóslatai alapján állítottak. Ennek volt köszönhető, hogy mindent láttak előre, ahogy a harmadik... We predict the world will end in 2012. Crap! Egyiptom ostroma. A 3 vandratú gyerek közül a kisebbik bosszúból szabadjára Thanks, engedte bro. a végzetes bestiákat, abban reménykedve, hogy őt szolgálva uralhatja velük egész Egyiptomot. Nem így történt. No, it did Így not. a bestiák újra pusztításokat Amazing how végeztek. ancient Egypt looks so advanced. Ugyanaz történt, mint előtte. A tüzes sárkány majdnem mindent megsemmisített, amit a fény sárkánya igyekezett visszateremteni. A pusztító Good job, sárkány Corey. Start coming in megjelenésekor nice. felbukkant a hős, aki végleg 3 felé szakította Well, a not for good. But it's Alig relevant for hiszek a good. szememnek, hogy harmadjára is meg. It keeps happening. Make it stop. A történelem újra és újra megismétlődik. Mégis, mivel lehet ezt a végtelen körforgást... Here's an idea. Don't make it a legend. Make it historical fact so people know to avoid this from happening. Minden rendben lesz. Add át a bestiákat, Gary. De én nem ezért a célért küzdöttem. Mi lesz Eszpegóékkal? Mi lesz a sok emberrel, akik a bestiák miatt vesztették az életüket? Áldozat nélkül nincs győzelem. Amit tettél, nagyon is létfontosságú volt. Miért nem elég az neked, hogy ketten megmentettük az egész... What do you mean the two of us? A You just Petrov stood there and teljesen watched. más generációban történt évezredekkel ezelőtt. Ha én akkor nem cselekszem, te már nem is létezhetnél. A kis protokollod miatt 3-szor annyi áldozat keletkezett, mint amennyi alapjáraton lett volna. Mire készülsz?
You know, wouldn't make sense and all that stuff, but imagine this all in one final Három duel. szörnyű. It's not gonna be the case, I can tell you that for a fact now, but imagine. It doesn't need to end in a duel, of course, not the point, I'm just saying. Ha egyedül én vagyok rá képes, akkor hezitálás nélkül megteszem! Maxing out the power of the blood sign. Csak betartja az ígéretét. Like I said, it would have been nice if there was a duel, but at the same time, this is something that doesn't need a duel. They don't need... Yes, it's a Yu-Gi-Oh! Show, but... This is the main plot of the entire thing. It's not necessary. And this is the laser light show we saw at the beginning intro thing. Hey, bro! The invokes are free. Espa goes back, and so are his friends. Or at least the ones that agreed to show up again. Hey, you know, it's fine. We got some of them. Everyone is alive again. Except Lister and Akami. Because... Damn it! Because life isn't fair sometimes. És most megkeresem ezt At least Lister's dead. az agyáig rúgom a tökeit. Ezzel már megelőztelek. Viszont, ahogy látom, a pakliára vigyázok. Ezt most nem értem. Lisztel megölt, majd itt termek hirtelen. Mégis, hogy lehetséges ez is? Mennyi időt telt el azóta? Emlékszel Gradiánra? A mostoha öcsémre? Az ő alter egója hozott vissza mindenkit, de ne kérdezz, hogy őt honnan is. Yeah, I went down a dark path. A lényeg, hogy itt vagy, és most már soha nem hagyom, hogy bárki játszik. Hú, vajon mennyit változott a játék, ameddig halottak voltunk? Oh, quite a bit. Oh. De a tűzpapír még mindig semmi nem ér a színszerpentjeim ellen. Na még egy. You think that was scripted or just a genuine thing? Probably scripted, but it's more fun to think it was legit. Ilyen nagy a szád, akár le is játszhatjuk. Állok elébe, de ne sírj, hogyha megint elverek, mint eddig párszor. There's moments like that make it be like, you know what, maybe they're real friends. Not just scripted to be friends. It's good character writing. At least Espego gets his one big happy ending. For about 12 more minutes. Finally, I'm done with the cursed invigoration. Wait, they went up in stock price again. Never mind. Give me them back. Give me them back. Those guys, aliens back. Yeah, no, that was just like, here's the invocation deck, and here's a bunch of random vanilla monsters. No one cares. Lister, Oh no, battle footballer, no! erről gondoskodtam. De az a pakli, az valóban természetfele. It was a good deck. Ha nem tudom, hogy készült, megtartottam volna. Na mindegy. But aliens are more fun. Az a fontos, hogy innentől kezdve mi lesz. And scene! Geri! Mi történt? No pulse. Ugyanám. Mondj valamit! He used all his power to save everyone. Except Lister, Mit tettél Akami, vele? and himself. Eljön majd az idő, mikor másodjára kell ezt a hatalmat használnod, Jánosz. Egy teljesen más számunkra ismeretlen korban. So they knew everything A except három this. energia összecsapás után újra felhasználod. Az összes kitörlődik a létezésből, és a létrehozott dimenziók is teljesen megszűnnek az alteregó
all this history will be burned away to Az idő ashes. visszaugrik arra a pillanatra, amikor a bestiák létrejöttek, és az esemény megszűnt létezni. Az a világ fog újra működésbe kezdeni, amely az ajtere újra legyőzte. Only Gary's dimension will remain. Két bestia örökösét. Végső protokoll. Az örökség szimbóluma. I remember I made that the original thumbnail, because how do you not? It's begging for it. I'm rebooting the entire universe. No more Red Nova. It's dead. Semmi So is kétség. Halberd Cannon and Quasar as Horus well. valóban létezett. Well, maybe not És mindent Quasar, láttak but előre. still. Kár, hogy a bestiák végleges eltüntetésére ennyi. I mean, isn't Quasar the card, the spear and all that just, yeah, volt gone. megfontoltan és egészséges. Unless it gets retconned in the future episode, I don't know. I haven't seen the movie yet. Sarjom. Gary. Dang, Gary was a descendant the entire time. So now that timeline is reset and we have a more normal world. It's still one where Yu-Gi-Oh! Reigns supreme, of course, but it's more normal. So anyway, I just like to establish the fact that, Frigga blanked it on the name. That the counterpart for Corey went undefeated. Proving that no matter what dimension it is, Corey is undefeated. Apám, And the Gary segítségem. counterpart Vettem sucks. is pár lapot vele. Úgy Relatively. érzem, ez lesz az a pakli, ami igazán a szívemhez nőtt. Na hát, ez tök jó. And last time we saw him, he was beat the crap out of the DDD guy. So he just kind of vanished. Well, they can't all have endings. Milyen lapot kaptam. A papám bízta rám, hogy ez majd biztos erősebbé teszi a paklimat. Egyszerűen nem jutok szóhoz. And then he got Stardust Warrior instead. Ezt biztosan jó ki fogod tudni használni. Igen, ne is mondd. Már nagyon régi álmom volt, hogy magasabb szinkrólények. I thought it was gonna be Cosmic Laser Dragon, like it takes the place of Quasar. Próbáljuk ki az új lapjaink. Again, I believe Quasar still exists in this. It's just not an Arc Hyper Legendary, just a Yu-Gi-Oh card. That's it. Kezdek. But I don't approve of that. Anyway, they're just having a for fun duel, so 4,000 light points. So it ends with one more duel of Gary versus Corey. Would you have it any other way? Unknown szinkront! És most jöjjön a kis kedvencem. Gyere, Junk Szinkron! Az ő képességét már ismered. Visszahúzza a temetőből Doppel Warriort! És most azt összehangolom Junk Szinkronnal! Szinkroidézés. Jelenj meg, Junk Warrior! Doppel Warrior képessége miatt, mivel szinkro alapanyagként használtam, kapok 2 alacsony szintű tokent, amelyeknek a támadó pontjait Junk Warrior magába szívja. Ó, milyen hasznos képesség. Yep. Ó, és még I'll say. kezdtem. Mivel Unknown Szinkron egy tuner, így összehangolom az összes szörnyemet. We're going to Stardust now. 8 lesz. Szinkro idézés. Jelenj meg, lelkem sárkánya. Stardust Dragon! That hasn't changed at all. Szetelek egy lapot, és te jössz. Ügyes első kör volt, de most jöjjön a tőled kapott lap hasznos képessége. Mivel neked van szörnyed, nekem pedig nincs, így speciálisan... I do like the fact that now that Quasar doesn't exist anymore, Gary and Corey's Gary and Corey's no, yeah. The point is, there's no ill will between the friends or their family. Már is cselekszem ez ügyben. So they're all just one big. So Corey has one big happy family now. He doesn't have any problems with his best friend. Támadj! Ügyes taktika, de sose feledkezz meg az... Also, it's funny to be like, the Arc Hyper Legendaries cannot create a new dimension. I can! It's not a brand new dimension, it's the same one but rebooted, but it's essentially that. Well played. Tényleg ügyes húzás. Szetelek 2 lapot, és jöhetsz. Akkor én jövök. Ezt a taktikát, Cory, nem fogod megköszönni. Aktiválom a Monster Reborn-t! I'll take your Cyber Dragon. A temetődből felélesztem a saját térfelemre. Could have brought back the Junk Warrior though.
Maybe it's just the style. Mi? Normál idézem. Ah, synchro material. És most jöjjön a 6-os szintű játékosunk. Turbo szinkront összehangolom Cyber Dragonnal. Turbo Warrior. Szinkro idézés. Obviously. Jelenj meg. Turbo Warrior. Interesting pose. Támad meg Zveit. Állj! A támadásra aktiválom a rér metamorfot. Így az Zvej kap 500-at, mindketten elpusztulnak. Crap. Nem baj, így is végtelen maradtál. Turbo Warrior közvetlenül megtámad. Totally a fan art. It's not the worst drawing I've ever seen. That was kind of nice. I like that. Aktiválom a másik lefordított lapomat, Call of the Hunted. Így megidézhetem a temetőbe került Cyber Dragonomat. Majd normál idézek mellé egy Proto Cyber Dragon, akinek a neve a mezőn Cyber Dragon lesz. Akkor jöhet a jó öreg, polimerizáció. Can't beat the A classics. mezőből lévő két Cyber Dragon. Összeolvasztom. Fúziós idézés, jelenj meg! Cyber Twin Dragon. Ez volna az új fúziós lényed? No Cyber sadly. És mint láthatod a Turbo Warriorot, több mint But I don't know why he was wiped down the thing. But hey, if you're gonna wipe out an entire part of history, there's gonna be some, backlashes and whatnot. Nehogy már a másikat is kihagyjuk a mókát. There's domino effects and whatnot. Támadj újra! Mi? Kétszer támad? It's sort of like that thing, just like, what happened if we, say, stopped the Titanic from sinking? Well, then it would just be another random boat in history. It wouldn't make any difference. egy lapot, és jöhetsz. Like, Sokat fejlődtél. as tragic as some events are, there's importance to them. Ha felfedem a pályán lévő Stardust-től este, akkor visszahívhatom a Stardustot a temetőből. Ezután a One for One-nal hívni fogok egy egyes szintű lentulert a pakliból, hogy azt utána összehangolhassam a normál idézett jet szinkronommal egy formulára, akit összehangolva a Stardust-tal leívhatom az új Stardust Warrior. Well, here's hoping everything works out. Stardust Flash. Így a temetőből visszahívhatom a Stardust Dragon-t. Ezután aktiválom a felhúzott One for One-t. Így eldobok egy szörnyet a kezemből, és megidézhetem a pakliból levelített. És most jöjjön Jet Synchron. Állj! A Jet Synchron idézésére aktiválom a lefordított lapomat. Secret Blast! Oh, crap. Micsoda? Haha, pontosan erre vártam. Mikor aktiválódik, minden lapon... Oh, man! I didn't even get to summon my new monster! 3 van. Az 900. Egy ilyen módszerrel... You win with a... Te jó ég, én nyertem. Hát tényleg kezd egyre jobb lenni ez a... No matter what world it is, what dimension it is, Corey's the better duelist. Even though it was by burn this time. Erre a csapdalapra nem számítom. Gotta be prepared for everything if you want to be a pro. Lapok nagyon jól jöttek az alapkártyáink között, Yeah, amiket apától is kaptam. Neki is nagyon Where's the still? You gave me those cards to beat you with. Hogy ilyen jól működik. And my dad, apparently. Jó látni, hogy ennyi mindenben támogat, viszont látod a lelket pakliát, velem együtt sikerült összehoznod. Te is elképesztő párbajozó. At least Corey got a happy family out of it with no drama or anything like that. Sure, they still come to blows from time to time, but that's family. Elnyerjük a közönség tetszését a hihetetlen párbaj stílusunkkal. Majd a bajnokság döntőjén az egész világ előtt csapunk majd össze. I hope that's foreshadowing for the Gary's Diary movie, but I don't think it is. I think it's just a random thing. But hey, I'd be down for that if there was more to come. But yeah, that's the end of Yu-Gi-Oh! HNGRY VII Heritage, the full series itself. And you know what? After time has passed and after binging the series, it holds up better than I remember. Like, of course, we all thought it was good at the time, but it really does hold up really freaking strong. It got better with time, maybe. Well, I don't know. I guess it was just always good. Now, some shows are better binged, I guess I could say. There are some shows where it's like you could watch this and then take a break for a while, but this is one where it's like the binging model does help, which did unfortunately get hurt by the fact that there needs to be time in between episodes creation. But once everything is out and all in between all that jazz, it's out. It's good. What I'm trying to say is, HNGRY VII Heritage is a good show. There. It's an excellent show, in fact. I'm glad I checked it out. Was it flawless? No, absolutely not. And no show is flawless. There's lots of things you could point out and be like, that could have been better. But overall, yeah, it was still an excellent show. I'm glad I checked out.
Yeah, modified Legends of Time due to circumstances and mistakes. Hey, you know, again, nothing's perfect. Who cares? I mean, as I've said, there were ways that feel like it might have been a little bit better or fixing a thing here or there. Don't miss the next movie coming March 2023. Unfortunately, we are going to miss that one, but we will be replacing it with a different movie, so, yeah, even Gary's like, you can skip the March one, just no. It's not a heritage movie, it's an original Hungry 7 timeline one, so it's not important to us. But, yeah, The Exiled Martyr, if you're interested in looking that up in your own time. Which you have every right to, of course, but, yeah. Anywho, yeah. What was I going with? Hungry 7 Heritage held up better with time and being able to binge it and all that jazz. Again, was it flawless? No, there was a thing that could have been rewritten here or there. Actually, maybe at some point I might do like a Hungry 7 2, how I would have written or something like that. I was going to do that for Revelations of the Silver Calco's Duel Arena at one point, but then I just didn't find the time to do it or sit down and write the thing out. So maybe one day, maybe that's what I'll do for the next anniversary. Just be like, Hungry 7 Heritage Season 2, how I would write it or something like that. But just because I'm writing it doesn't mean it's going to be better by default. But anyway, I'm just in speculation mode. Overall, I think this is an excellent show, and seeing just the characters improve over time, Corey and his drama, Gary started to become a strong and his own man, from like sitting around not knowing anything that's going on to being able to bring everyone back to life, except Lister, because fuck Lister, and Akami, because apparently fuck Akami, even though that's Corey's job. But I had one promise, Gary, and you lied. Although I guess to be fair, now at least you and Akami are together. Or at the very least, if they are alive they're just alive out there together, enjoying each other, just in this new dimension. I can headcanon, damn it. You can't ban me, Gary. I don't care. Even you come into my Facebook Messenger and just be like, actually, no, they're both dead. Shut up. It's my theory, damn it. I'm allowed to it. But yeah. It was nice seeing Raul, Yura, and all the big stuff. George got a real big upgrade on the show. There was so much of this stuff to admire. And please, give your own comments in the comment section of what you think about the series overall. Again, Season 2 has some problems, but Season 1 had a problem here or there too. But overall, I'd still say this is an excellent series. This entire series stays around the grade of A, positive overall. It's a great show that I would highly recommend to any Yu-Gi-Oh fan. Yeah, if you don't mind subtitles, of course, and a bit more of a serious tone. But, yeah. Overall, I think it was a great show. So, thank you, Gary, for bringing this series, and it was a pleasure to watch the whole way through. Even if the duos may have had some errors here or there, of course, the point is the story first and foremost. And as I said before, if I don't care about the story or the characters, why would I care about the duel? A good story can save a bad duel. But a good duel can rarely save a good story. But a good duel can rarely save a bad story. No, a good duel can save a good story. It doesn't need to save a good story, it's good. But friggin' can a bad duel bury a bad story? That just nails on a chalkboard bad. The point, Gary was able to fulfill, for the most part, his dream of telling his story, at least in some way, shape, or form. Even if it had to take on a new coat of paint and make some changes here or there overall, I'm glad to know that at least he got to tell his story in some way, shape, or form. And overall, it's an interesting story. I'm just gonna wipe out the timeline, that's fine. You can't make a new dimension. I can! But it's probably for the best the Dragon's powers were sealed, or the Legendary's powers were sealed, and taken away forever, because they were just too much danger. We don't need to go through this a fourth time. Are you out of your mind? Oi. So it was staged in the first 3 times. You know what they say, 3rd time's a charm. Stop it. I gave you 3 strikes and you're out. Ugh. But, yeah, Gary did a good job foreshadowing everything the entire way through, and yeah, he had planned stuff all the way back then. What back then might have been considered like, oh, you pulled that one out of your ass. It's like, no, he was foreshadowing. He was planning all this. So, yeah. I think it was, again, overall a good show that I'm glad I checked out. And Gary did a great job with the characters, world building, and all that extra stuff. I could probably gush about this for a lot longer, but I feel like you all probably want to get on with your own lives and whatnot. So maybe I'll do an own separate thing at some point. Maybe after the movie comes out. I don't know. I'll cross the bridge when I get to it.
But the point is, there's an excellent series that I'm glad I checked out, so thank you again to Gary, Corey, and all of the friends involved who helped make this series possible. It's thanks to you that we're able to enjoy such great content and stuff, and great stories with other characters we care about so much. Everyone did a great job. They brought, for the most, overall their A game. And of course, thank you Malik for the subtitles and excellent character work and of it yourself. Can't leave you out. Absolutely not. I don't want to leave him out. Everyone did a fantastic job, and I'm glad that they were able to bring their A game, I guess. So overall, this is a fantastic show that everyone did a great job on, as I've said multiple times. So I'm repeating myself, so I like to believe that everyone in the end got their happy ending, except Lister, because fuck Lister. So, thank you all for watching. I hope you enjoyed, and I'll see all of you next time. Later.